లోపల మెయింటెనెన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. నాది వచ్చేసి సైడ్ లోవర్ అయితే వచ్చింది 40. లగేజ్ వచ్చేసి కింద అయితే పెట్టుకున్నా, అలాగే సైడ్ మిడిల్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో ఒకటైతే ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది. అలాగే ఛార్జింగ్ సాకెట్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. కర్టన్స్, అలాగే వాటర్ బాటిల్ హోల్డర్స్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఉంటుంది. మిర్రర్ వచ్చేసి కొంచెం క్లీన్ అయితే లేదు. అండ్ ఇలా అయితే ఉంది మనకి లోపల మెయింటెనెన్స్. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ అయితే చేశారు 12740 12739. సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు వచ్చేసి 40 అయితే ఉంటుంది. విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చేసి 39 అయితే ఉంటుంది. టైమింగ్స్ కూడా రాశారనమాట. ఈరోజు జర్నీ వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్లో ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 1274039. సికింద్రాబాద్లో వచ్చేసి నైట్ 8:30కి అయితే బయలుదేరుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి 7:40కి అయితే రీచ్ అవుద్ది. ఈ గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేసి డైలీ రన్నింగ్ గరీబ్ రథ్ అనమాట. మిగతా వచ్చేసి మనకి వీక్లీ, బై వీక్లీ, ట్రై వీక్లీ అయితే ఉంటుంది. యశ్వంత్పూర్ గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్. ఫస్ట్ గరీబ్ రథ్ వచ్చేసి మనకి సహస్ర గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట. అండ్ అది వచ్చేసి మనకి అమృత్సర్ అలాగే సహస్ర మధ్యలో అయితే ఉంటుంది. ట్రైన్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ట్రైన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 698 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెల్ చేస్తుంది. 11 గంటల 10 నిమిషాల్లోనే కవర్ చేస్తుంది. దురంతో వచ్చేసి 10 గంటలు అయితే టైం తీసుకుంటుంది. వందే భారత్ వచ్చేసి 8 గంటల 30 నిమిషాలు అయితే టైం తీసుకుంటుంది. ఈ గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రం మనకి 11 గంటలు అయితే టైం తీసుకుంటుంది. మిగతా గోదావరి, విశాఖ అయితే 15 గంటలు అయితే తీసుకుంటుంది. గోదావరి, జన్మభూమి వచ్చేసి 12 గంటలు అయితే టైం తీసుకుంటాయి. ఈ ట్రైన్ మనం వచ్చేసి సికింద్రాబాద్లో అయితే బోర్డింగ్ చేస్తున్నాం. విశాఖపట్నం వరకు అయితే అప్ టు జర్నీ అయితే ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ 9 స్టాపేజ్. ట్రైన్ 9 స్టేషన్లు అయితే ఆగుద్ది. ఎవరేజ్ స్పీడ్ వచ్చేసి 62 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే ఉంటుంది. మీకు వందే భారత్ ఇవి వచ్చేసి మీకు 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే ఉంటుంది. దాదాపు ఈ ట్రైన్ కూడా 60 అంటే దాదాపు 18 తక్కువ అయితే ఉంది. అలాగే ఈ ట్రైన్ మ్యాక్సిమం పర్మిషన్ స్పీడ్ వచ్చేసి 110 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చేసి యశ్వంత్పూర్ గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్తో రేక్ షేరింగ్ కూడా ఉండేది. అప్పుడు ట్రై వీక్లీ అయితే ఉండేది. ఈ ట్రైన్కి ఇండియన్ రైల్వేస్ డిమాండ్ గుర్తించి వచ్చేసి మనకి డైలీ అయితే తిప్పడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. అందుకే మనకి ఇప్పటికి కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్ 200 పైన అయితే ఉంది. నేను 10 డేస్కి చెక్ చేశాను అనమాట. ఇప్పటికి కూడా 200 వెయిటింగ్ లిస్ట్ అయితే ఉంది. ఈ రోజుకి వచ్చేసి 300 పైన అయితే ఉంది వెయిటింగ్ లిస్ట్. సో చాలా డిమాండ్ ట్రైన్. గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ మీనింగ్ వచ్చేసి గరీబ్ అంటే మనకి పేదవాళ్ళ కోసం. సో ఈ ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ చేశారనమాట. వాళ్ళు కూడా ఏసీలో అయితే ట్రావెల్ చేయాలని. రథ్ వచ్చేసి మనకి రథం అనమాట. అందుకే గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే పేరైతే పెట్టారు. అటువైపు మీకు జనరల్ టికెట్ కానీ మిగతా ఇవన్నీ దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఇటువైపు మీకు మెట్రో అయితే ఉంటుంది. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3 మీద వచ్చేసి యశ్వంత్పూర్ గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఉంది. అది టువర్డ్స్ వాడి అయితే వెళ్తుంది, గుంటకల్. అండ్ మనం వచ్చేసి కాజీపేట్, విజయవాడ అయితే వెళ్తాం. జనరేటర్ కార్స్ అయితే ఉంటాయి 2. చాలా సౌండ్ అయితే వస్తాయి. 2 సేమ్ డిపార్చర్ అయితే అవుతాయి 8:30కి. బట్ అది వీక్లీ 3 రోజులు అయితే ఉంటుంది. మనది వచ్చేసి డైలీ ట్రైన్. కోచ్లో అయితే ఒకటే ప్రాబ్లం అనమాట, వాటర్ అయితే రావట్లేదు. టైం అయితే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 నుంచి అయితే బయలుదేరిపోయింది ట్రైను. అక్కడ యశ్వంత్పూర్ గరీబ్ రథ్ కూడా బయలుదేరిపోయింది. ఈ ట్రైన్లో మీకు ఏంటంటే ఒకటే ఇబ్బంది ఏంటి అంటే ఐసీఎఫ్ కోచ్ కాబట్టి బాగా ఓల్డ్ కోచ్, అదొకటే ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది లోపల.
అండ్ ఇంకో కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే మీకు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3 మీద అయితే యశ్వంత్పూర్ గరీబ్ రథ్ ఉంటుంది. ఇది ఒక్కొక్కసారి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 మీద పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది. బోర్డు చూసుకొని అయితే బోర్డింగ్ అయితే అవ్వండి. ఒక్కొక్కసారి సేమ్ రెండు ఒకటే కలర్స్ కాబట్టి. ఎవరో చైన్ పుల్లింగ్ అయితే చేశారు. फोन 10 बार करे नहीं उठाए चलेगा, ये फोन करके मना नहीं करेगा। ఫస్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి 141 కిలోమీటర్స్కి వరంగల్. స్టేషన్ కోడ్ వచ్చేసి WL. ఇక్కడికి రావాల్సిన టైం వచ్చేసి 10:19కి 1 మినిట్ స్టాప్ అయితే ఉంటుంది. 10:51కి అయితే వచ్చింది. From platform number 1. ఈ ట్రైన్కి కాజీపేటలో అయితే స్టాప్ అయితే ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఖమ్మం అయితే వస్తుంది. అండ్ విజయవాడ 1:45కి అయితే వస్తుంది. లోకల్ రివర్సల్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనకి తుని నుంచి అయితే వీడియో రికార్డింగ్ అయితే చేస్తాను గైస్. గుడ్ నైట్. The next morning.
విశాఖపట్నం గుంటూరు సింహాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రద్దు చేయబడింది. అసౌకర్యాన్ని వస్తున్నారా? 680 కిలోమీటర్స్కి 9th స్టాప్ వచ్చేసి దువ్వాడ. స్టేషన్ కోడ్ వచ్చేసి డివిడి. ఇక్కడికి రావాల్సిన టైం వచ్చేసి 6:58కి 2 minutes స్టాప్ అయితే ఉంటుంది. బట్ 7:07కి అయితే వచ్చింది. దువ్వాడ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ స్టాప్ అనమాట. అనకాపల్లి వచ్చేసి 8th స్టాప్. అక్కడ నేను కవర్ చేయలేకపోయాను అనమాట. అక్కడ వచ్చేసి 6:29కి అయితే రావాలి. 1 minute స్టాప్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీని తర్వాత మనకి విశాఖపట్నం అయితే వస్తుంది. ఫుల్ వర్షం అయితే ఉంది, బయటికి కూడా రాలేకపోతున్నాం. వాష్రూమ్ లోపలికి రాగానే మిర్రర్ అయితే ఉంటుంది. మిర్రర్ క్లీన్గానే ఉంది. సోప్ హోల్డర్ అలాగే వాటర్ కూడా వస్తుందన్నమాట. కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే అయింది నిన్న రాత్రి. లిక్విడ్ సోప్ కానీ టిష్యూస్ కానీ అండ్ ఫ్యాన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓల్డ్ ఐసీఎఫ్ కోచ్ కాబట్టి లోపల మెయింటెనెన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుందన్నమాట. ఓల్డ్ గరీబ్ రథ్ అంటే ఐసీఎఫ్ కోచెస్ అయినా సరే మెయింటెనెన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ ఉంది. విశాఖపట్నంకి ట్రైన్ ఆన్ టైం అయితే వచ్చింది. 7:40కి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 6కి అయితే వచ్చింది. ఈ ట్రైన్ కోచ్ అండ్ కాంపిటీషన్ ఫేర్ వచ్చేసి ఇందులో మీకు 2 జనరేటర్ కార్స్ అలాగే G17 కోచెస్ అయితే ఉంటాయి. థర్డ్ ఏసీ కోచెస్ మొత్తం ఇవి గరీబ్ రథ్ కోచెస్. ఫేర్ వచ్చేసి దాదాపు 770 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. అదే మిగతా థర్డ్ ఏసీ కోచెస్ చూసుకుంటే 1000 పైన అయితే ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ మనకి గరీబ్ రథ్ కాబట్టి తక్కువ ఫేర్ అయితే ఉంటుంది. 770 రూపీస్లో అయితే థర్డ్ ఏసీ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి నేను ఈ ట్రైన్కి అయితే చేసి అప్పుడు గుంటూరు మీదకి అయితే వెళ్ళింది. డైవర్ట్ అయితే చేశారు, అందుకే మళ్ళీ చేస్తున్నాను. అండ్ మై ఫేవరెట్ పర్సనల్ ట్రైన్ అనమాట ఇది. అందుకే నేను ఎక్కువ ఈ ట్రైన్కే వస్తూ ఉంటాను. అందుకే ఈసారి ఏంటంటే వరంగల్ మీదుగా వచ్చేటప్పుడు చేశాను. అప్పుడు వయా గుంటూరు మీద అయితే వెళ్ళింది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చేశాను. అండ్ ఈరోజు చాలా ట్రైన్స్ అయితే క్యాన్సిల్ ఉన్నాయి. లైక్ విశాఖ తిరుపతి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ నిన్న క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎస్ఎంవిటి బెంగళూరు సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, హౌరా చెన్నై మేల్ ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయితే ఉన్నాయి. సో అందుకే రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ మచిలీపట్నం అయితే ఎప్పటి నుంచో క్యాన్సిల్ అయితే ఉన్నాయి సమ్ వర్క్స్ వల్ల. సో మనకి అందుకే అయితే చాలా ట్రైన్స్ అయితే క్యాన్సిల్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. నేను మీ సర్జియో ట్రైన్లో. బాయ్ గైస్.